Hi, hello, Namaskara. Welcome to Shanandi Academy. In today's class, we are going to discuss about the second PU, second chapter, that is sexual reproduction in flowering plant. Okay. In case of the new syllabus or reduced syllabus, the sexual reproduction in flowering plant is having the first chapter. Okay. The before in a word syllabus, it was in second chapter. Here, in this chapter, we are going to study about the flowers, a flowering plant, how they are going to reproduce. About that things we are going to study here. Here in the flowering plants we are going to see the sexual reproduction, because there is an involving of the male as well as an female gamete. Earlier, the before class in reproduction organism, we studied there about the three types of fertilization: the pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. In this lesson also we are going to study about that three types. But here we are having that the pre-fertilization, double fertilization, and the post-fertilization. Okay, come to the lesson. We will start the lesson. Here, the flowering plants is also known as an angiosperms, and the flowering plants, they are undergo the sexual reproduction. Here, the changes in the several hormones, the structure as well as the development of the birds is going to change. The floral primordium is nothing but the floral bud. By the help of bud, the flower and the stems are going to develop. The inflorescence bears the floral buds and then the flowers. The inflorescence is nothing but the arrangement of the flower. Okay, for the sexual reproduction, the flowers are most important. Okay, about here we are going to study about the pre-fertilization. In the pre-fertilization, we are going to study about the structure as well as then the events, how the gametes are going to form, and the structure of the gametes. Here we have two types of, we have classified flower into the two types, that is androecium as well as a gynoecium. Okay, the first we are going to study about the structure of androecium. The androecium is nothing but the male reproductive part. Okay, that male reproductive part, again we have classified into two types, that is filament and anther. The combination of filament and anther we are going to call as a stamen. Look at here, ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅದ ರೀ, ಇದು ಆಂಥರ್ ಅದ. ಈ ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ oral of the stamen. Their number and length are variable in the different species. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥರ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. In which flower the anther and filament is present, the based on that the length and as well as the size is going to vary. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಇಂತ ದೊಡ್ಡನು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಇಂತ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದಾವ. ದ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್, the filament and the anther size is going to vary. Here the filament long and the cylindrical stalk, it proximal end is attached to the thalamus of the petal of the flower. Look at here, it is one of the filament. This filament, the end of the filament we are going to call as a proximal end. For this we are going to call it as a proximal end, because we don't know the exact end part of the filament. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಆಂಥರ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಥರ್. ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅದ ರೀ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಥರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಂಥರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಲೋಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ಲೋಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ಎರಡು ಏನದ್ರಿ, ಎರಡು ಲೋಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್, ದ ಈಚ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೂ ತಿಕ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗ ಎರಡು ತಿಕಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. 1 2 3 4. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್
4 ತಿಕ. ಇದೊಂದು ಲೋಬ್ ಇವೆರಡು ಲೋಬ್ಗಳದಾಗ ಏನದವ್ರಿ 4 ತಿಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗ ಒಂದೊಂದು ತಿಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, it is about the filament and the anther. The filament is a longitudinal cylindrical structure. The proximal end is connected to the thalamus. Thalamus is connected ಆಗಿರುತ್ತೆ. And anther most important part. ಆಂಥರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗ 2 ಥಿಕಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಥಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 2 ಲೋಬ್ ಒಳಗ 4 ಥಿಕಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ನೀವು ಇದೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಥಿಕ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ transfer section of anther. Okay, the anther is an tetragonal structure consists of the 4 microsporangia located at the corner, the 2 in each lobes. Look at here, illೊಂದು microsporangium ಅದರಿ, illೊಂದು microsporangium, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 4 microsporangiums present ಅದಾವ. Okay, the microsporangia develop into the pollen sac. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with an pollen grains. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇವು 4 ಏನದವ್ರಿ, 4 ಎಂಡ್ ಒಳಗ 4 ಪೋಲನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. 4 ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಏನದವ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಈ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಲೈನ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ರೌಂಡ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. It is surrounded by the 4 wall layer. Here you can see that 1, 2, 3, 4. ಇವು 4 ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಏನದವ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾವ. ಅಂಡ್ these microsporangium is completely covered with an 4 layer. The outermost layer is an epidermis. The middle layer we are having the endothelium, and the middle layer will be the present, and at last will be the tapetum. Remember that middle layer ಒಳಗೆ ಏನದರಿ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಆ ಲೇಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಪಿಟಮ್. ಟೋಟಲ್ 4 layers are present. The outer 3 layer give protection and help in the help. Okay, the outer 3 layer give protection and help. Outer 3 layer adadavri epidermis, endothelium and the middle layer. ಇವು 3 ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವ. and they are going to help for the releasing of the pollen. pollen grains ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ pollen grains ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಔಟರ್ 3 ಲೇಯರ್. ಯಾವ ಔಟರ್ 3 ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್. These outer 3 layers. And the one more layer, the last layer, innermost layer, that is a tapetum. The tapetum nourishes the developing pollen grains. ಈ tapetum ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಈ tapetum ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಒಳಗ pollen grains ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? tapetum ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಒಳಗ pollen grains ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. In young anther, each microsporangium has sporogenous tissue at center. It consists of an comparatively arranged homogeneous
ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡಬರ್ಕ್ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸ್ಪೋರೋಜಿನಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. Here in the middle of the microsporangium there is a tissue is present here. For that tissue we are going to call it as a sporogenous tissue. Center ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ, ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದ್ರಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. Microsporangium. As the anther develops, each sporogenous cell or the microsporo mother cell or pollen mother cell undergoes the meiotic division to form the microspore tetrads. As a microspore arranged in an cluster of the 4 cell. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತ. ಆ ಪೋಲಾರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಟ್ರಾ ಆಫ್ it will undergo the meiosis division and it is going to form the microspore tetrads. ಇದೇನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ 3 cells are going to form. Again that 3 cell will separate and they are going to form the pollen grains. Look at here once again. Whatever the pollen mother cell is present in a microsporangium, it will undergo the meiosis division and it is going to form the microspore tetrads, and that further they are going to develop as an pollen grains. Next ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ pollen mother cell ಇಂದ meiosis division ಆಗಿ pollen grains formation ಆಗ್ತವೆ. As the anther mature and dehydrate the microspores, dissociation from each other and develop into the pollen grain. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಥರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ pollen anther ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ anther, the whatever the pollen grains are present inside the anther, they are going to release. Look at here in this diagram, you can see here. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಪೂರಾ ಆಂಥರ್ ಅದ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Each microsporangium consists thousands of pollen grains. They are released with the dissociation of a anther. ಇಲ್ಲಿ thousands of anther ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ after the detachment of the anther, the whatever the pollen grains are present inside the anther, they are going to release from that particular part. Okay, next will be the structure of pollen grain. The generally the spherical 25 to 50 micrometer in diameter. Cytoplasm is surrounded by an plasma membrane. A pollen grain has a 2-layered wall, exine and intine. Microsporangium ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಂದ್ರೆ 25 to 50 micrometer ಇರ್ತದೆ. There the complete it will be surrounded by the cytoplasm. pollen grains ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ cytoplasm ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ cytoplasm present ಇರ್ತದೆ. and again the pollen grain layer na whatever the layer is present on a pollen grain, that we have classified into two different type. They are exine as well as in intine. The exine, the hard outer layer made up of an sporopollenin, highly consists of organic
ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ಎಕ್ಸಿನ್ ಏನಿರ್ತಲ್ರಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಇದು ಎದ್ರಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲನಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಪೋರೋಪೊಲನಿನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ, ಆಸಿಡಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ withstand high temperature and strong acids and alkali. Enzymes cannot degrade sporolin. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಈ ಎಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿನ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್. ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. The exine is one of the hardest layer. It is going to form by the help of sporolin. ಈ ಸ್ಪೋರೋಲಿನ್ ಎದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಎಕ್ಸಿನ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂತದ. ದ ಎಕ್ಸಿನ್ ಆಸ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗ್ರಾಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಲಿನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಗ್ರಾಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಸ್ಪೋರೋಲಿನಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಲಿನಿನ್ is absent. The pollen grains are present as the fusel due to the presence of the sporolin. Exine exhibits the pattern and the design. Pollen grains ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಫಾಸಿಲ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ pollen grain ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. The next one layer, the innermost layer we are having the intine. The inner wall, it is the thin and continuous layer made up of an cellulose and the pectin. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತಿತ್ತು ಎಕ್ಸಿನ್ ಒಳಗ, ಬಟ್ ಇಂಟಿನ್ ಒಳಗ ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 2 ಸೆಲ್. ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ abundant food reservoir and large irregular shaped nucleus. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತದ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತದ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is the spindly shaped with an dense cytoplasm and the nucleus. You can look at here. It is the structure of generative cell. Structure of generative cell. It is completely surrounded by the cytoplasm, and in between the generative cell there is a presence of nucleus. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, pollen grains will start from first. The pollen grains ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಟಿನ್. ದ ಎಕ್ಸಿನ್ is completely covered by and it's completely formed by the sporolin. Sporolin formation ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ, and it is highly coiled and it can resist any temperature. ಯಾವುದೇ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಲಿ, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂಡ್ ಇಂಟಿನ್ ಇಸ್ innermost layer. Intin is innermost layer. That layer is formed by the cellulose as well as a pectin. And the matured pollen grains has been classified into two types, that is generative cell and the vegetative cell.
In a vegetative cell, it is the large number and it's having the food reservoir capacity. In the generative cell, it's a small compared to the vegetative cell, and there is a presence of a nucleus. The 60% of angiosperms will going to release the two-celled stage. Okay, here you need to observe that in the angiosperm, the whatever the pollen grains will going to form, the pollen grains when they are going to separate the two-celled stage, at that time the angiosperm is going to detach and the pollen grains is going to release to the environment. The 60% of the angiosperms is going to detach at the time of the pollen grains will be divided into two cellular stage. The remainings are they are going to wait till for the three cell division. Okay. Here what happens? The whatever the three cell division will happen in 60% of angiosperm, it will be takes place in the at the time of when the pollen grains will attach it to the stigma. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೂ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದಾಗ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಳಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ 60% ಒಳಗೆ. ಉಳಿದ 40% ಒಳಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next we are having the economical importance of the pollen grains. The economical importance ಒಳಗ pollen grains ಒಳಗ rich amount of nutrients ಇರ್ತದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ the main most important the whatever the sports person they are going to intake the rich amount of nutrients by the help of pollen grains. Pollen grains ಒಳಗ rich amount of nutrient ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಭಾಳ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ತನ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ pollen grains ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ whatever the pollen grains we are getting as a rich amount of nutrient, they are completely stored in an liquid nitrogen. It's an minus 196 degree Celsius ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here you can see there how the pollen grains are going to store under liquid nitrogen. The liquid nitrogen temperature ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 196 degree Celsius ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಲನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ pollen grains ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ pollen grains ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತೋಟದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ರಿ, ಹೂವಿನ ತೋಟದೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ pollen grain ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ pollen grains ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ pollen grains ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್ ವಿತ್ ಆನ್ respiratory disorders. Okay, the remaining the next today we have completed with the androecium. The next gynoecium we are going to study in the next class. Thank you for watching.